Ano nga ba ang pinagkaiba ng crossover sa SUV? Tama kayo, magkamukha sila pero nag-iba sa riding quality. Ang crossover kasi ay may unibody chassis kaya meron itong car-like ride quality kumpara sa SUV na naka-ladder frame. Mas matigas ito kaya mas matatag din ang ride pero ang benefit nito, mas matikas siya pagdating sa off-road. Pero ano ang pinagkaparehas nila? Most of the time, may mas mataas sila na ground clearance compared sa sedans and hatchbacks. Pag bababa ang hatchback, hatch ito. Pag mataas, crossover na. Isa itong crucial criteria sa maraming car buyers dahil kung taga Valenzuela ka o North Caloocan, pagkarami-raming lubak. Yung mga taga village, maraming humps. At yung karamihan, well, madami talagang lubak na dinadaanan sa daily drive nila. So ano nga ba mga attainable na crossovers at SUV? Yan ang alamin natin ngayon with this top list of crossovers and SUVs under 1.5 million pesos. Like this video, click the bell icon and subscribe. Malaki na kayo. Alam niyo na dapat mga ginagawa ninyo, ha? Salamat sa mga gumagawa at nagpapalaganap ng Word of the Senpai. Ako yun. Kotse ba? Philkotse na. Para mas madali, hinati ko sa dalawang listahan. Uunahin natin ang mga under 1 million pesos tapos yung mga lagpas 1 million pero under 1.5 million pesos naman. Alphabetical lang sila in both categories, ha. Walang bias dito. O ito, under 1 million pesos. Simulan natin sa Cherry with their Tigo 2 Pro priced at 840,000 pesos. Wala itong turbo unlike its bigger Pro brothers pero maganda pa rin ang features like leather seats, 9-inch touchscreen with Apple CarPlay and rear camera among others. Susunod naman ang GAC GS3 with a starting price of 898,000 pesos. It has a premium cabin na kahit dashboard and door panels, may leather pa. Busog pa ito sa safety features like cruise control, brake assist, hill descent control, and impact sensing door locks. Next is the Kia Stonic na nagsisimula sa 835,000 pesos at ang top of the line ay nasa 990,000 pesos. It still captures a lot of drivers dahil sa fun-to-drive dynamics nito and modern amenities like automatic climate control and rear camera with dynamic guideline. Ang MG ZS naman, ang isa sa key crossovers na nagpabago sa perceptions ng Filipinos about China cars. Sobrang tindi nito, it helped MG Philippines break through the top 10 best-selling brands in the country. Bakit nga naman hindi? Nagsisimula lang ito sa 848,888 pesos. Last in this part of the list is the Toyota Race that starts at 751,000 pesos. Sobrang lakas nito na nitong 2022, hindi pa siya naka-full year in the market, tumalo na agad ito into the 7th best-selling model overall in the Philippines. Paano nga naman? May modern design, 2 engine options na yung isa may turbo pa, at may 4 variants to choose from with a good mix of features. Over 1 million pesos pero under 1.5 million pesos. Ulitin ko lang, ha. Alphabetical by brand name ang listahan na ito. Wala pong favoritism na nagaganap. First in our over 1 million pesos list is the Chang'an lineup of CS35 Plus, CS55 Plus, and CS75 Plus. Bale, choose your size and features na lang kasi nagsisimula lang ang CS35 at 1,039,000 pesos habang ang top of the line, CS75 Plus ay nasa 1,379,000 pesos. If you want it a bit fruity, nandyan ang Cherry Tigo 7 Pro at 1,250,000 pesos. Lumalaban ang amenities ito sa mga crossovers na mas mahal sa kanya dahil meron itong panoramic sunroof, leather upholstery, dual zone climate control, and powered tailgate. Next is the Chevrolet Tracker, ang spiritual successor ng previous Chevrolet Trax. This one starts at 1,218,888 pesos at meron itong 1-liter turbocharged engine making 116 horsepower, 8-inch touchscreen with Apple CarPlay, LED lighting, and leather seats. A pandemic baby is up next dahil we have the Ford Territory at 1,310,000 pesos. Isa itong pandemic hit dahil naging sobrang mabenta ito thanks to its panoramic sunroof, digital gauge cluster, 10-inch touchscreen, and massive space for its price.
Nagbabalik naman ang GAC sa ating listahan with the GS4 at 1,160,000 pesos. Mas malaki lang ito than the GS4 and halos same siya ng features. Nakalamang lang ito dahil dito sa GS4 meron na tayong panoramic sunroof, Apple CarPlay and tire pressure monitoring system among others. Siyempre, hindi pwede mawala sa listahan na ito ang Geely Coolray. Ito lang naman ang crossover that took the market by storm. Biglang dami sa kalsada, di ba? Loaded with a unique design, a 1.5-liter turbo engine, panoramic sunroof, leather upholstery, and modern amenities, talagang walang talo sa Coolray. Pwera na lang kung Apple or Android dependent ka on the road. Kung gusto nyo naman mag-stand out sa kalsada, no other way to go than the Hyundai Creta with a starting price of 1,048,000 pesos. Talagang unique ang front grille nito lalo sa gabi dahil sa integrated daytime running lights. Also, magandang cabin design nito lalo na sa top-of-the-line model. Another iconic face is the JAC S4 at 1,088,000 pesos. Very distinct ang 7-shape DRL and taillight ito na sinamahan pa ng sunroof. Sa loob, meron itong leather seats, 10-inch touchscreen with Apple CarPlay, electronic parking brake with auto hold. Social, di ba? Next is another single entry into the list, the Maxus D60 at 1,240,000 pesos. Sobrang agaw attention dito ang kanyang portrait-oriented infotainment system sa dashboard. Pag nakapatay kasi akala mo malaking vertical touchscreen pero hati ito sa touchscreen ng audio and aircon controls. Ang MG naman, tatlong entry dito sa more than $1 million price point. Nandyan ang mas matikas na MG ZST. Then there's the bigger MG RX-5 and finally, the MG HS at 1,258,888 pesos. Unlike other brothers in this list, magkakaiba mga ito in terms of looks and features. Hindi sila nagkatalo lang sa size o mas mainam makita nyo sila in person to see what's best for you. May isa naman tayong hybrid sa list thanks to the Nissan Kicks starting at 1,239,000 pesos. Dalawang variants ito ang pasok sa list at kahit doon ka sa base model mapunta, you're still getting the hybrid setup na mala electric car ang feel. Naka single speed transmission din kasi ito at power to the wheels ay galing sa electric motor kaya instant torque, instant kick sa pag-overtake. Ang Suzuki naman, dalawang entry sa list. Nandyan ang family-oriented XL7 at 1,181,000 pesos. Isa itong 7-seater SUV daw, pero alam mo yun, para siyang pinalaking Ertiga eh. Then there's the iconic Suzuki Jimny that starts at 1,258,000 pesos. Siyempre, SRP yan at hindi reseller price. At doon sa mga nag-aabang kung darating ba ang 5-door Jimny sa Pilipinas, hintay-hintay na lang muna tayo for further developments. Siyempre, kung may crossover ang Toyota under $1 million, meron yan over $1 million. One of them is the Corolla Cross, pero ang masasama lang dito ay yung G variant dahil ang hybrid variant nito ay over 1.5 million na. Still, it's an admirable crossover with its 1.8-liter engine and modern amenities. Ang Veloz naman ay humiwalay na sa Avanza MPV and is now being listed as an SUV. It's still run by a 1.5-liter engine pero available na dito ang Toyota Safety Sense that includes pre-collision system, automatic high beam, and lane departure alert. Sa wakas, natapos din ang listahan. At sino nga ba ang huling crossover or SUV under 1.5 million? That's the Volkswagen T-Cross at 1,340,000 pesos. Aside from the distinct look, meron itong vibrance inside and out dahil matchy-matchy ang exterior at dashboard color nito. Pero for select colors lang. What's more, it has a solid build quality that Volkswagen is popular for. Whew! Natapos din. And that's all the crossovers and SUVs you can buy under 1.5 million pesos. Ang dami-dami din, di ba? So kayo nang bahala if you want a great drive, unique look, comfortable cabin, or mix of everything. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyo na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Kumpleto ako niyan. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok, meron din akong Twitter at sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Meron din akong sariling podcast, under page Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. So, mag-subscribe na kayo at makinig. Meron din akong mga racket sa 1PH. Feelings tuwing Sabado, 9 to 11 p.m. At Good Vibes sa Radyo 5, 92.3 News FM.
every 6:30 p.m. to 8 p.m. Monday to Friday yun. So paano ba yan? Magkita-kits tayo sa next video dito lang sa Philkotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit Philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!